Vyeli, ajali haina kinga wala tiba. Panapotokea ajali ya aina yoyote huwa afueni iwapo kuna mtu ambaye anaweza kumsaidia mwathiriwa. Msaada huu huja aghalabu kwa njia ya huduma ya kwanza. Nyumbani ajali hizi huwakumba sana watoto, japo watu wazima pia huathirika kwa njia moja au nyingine. Na ni muhimu iwapo watu walio karibu nasi, hususan walezi, wana ujuzi wa kutoa huduma ya kwanza. Katika maisha ya sasa ambapo jamii nyingi waajiri wahudumu wa nyumbani, kuna haja wahudumu hawa kuwa na ujuzi huo wa kutoa huduma ya kwanza. Gloria Milimo na taarifa hiyo kwa kina. Taarifa ya dharura haswa kuhusu ajali nyumbani huwa za kushtua. Wengi huingiwa na kiwewe watoto wanapohusika, hususan wakati hawapo nyumbani mambo kama haya yanapotokea. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, muda nao uchukua mtu yeyote kufikishwa hospitalini baada ya kuumia hubaini wapo atapata nafuu au la. Kwa baadhi, muda kati ya ajali na matibabu huwa na athari tofauti kwa maisha yao ya baadaye. Katika jamii nyingi za kisasa, wahudumu wa nyumbani hutwikwa majukumu ya wazazi. Wao ndio huwa na watoto hawa kwa muda mrefu kila siku. Wazazi wengi huwa katika pandashuka za maisha, shughuli ambazo huwafanya baadhi kusafiri mbali na makwao kwa siku kadhaa. Hata hivyo, wahudumu wengi hawana ufahamu kuhusu huduma ya kwanza. Waajiri wengi hujuta ajali inapotokea. It is important to bring your house manager. It is important even for kindergarten school teachers and nursery school teachers to do this course, because they will be equipped to be able to manage these incidences. Kwa mbali utadhani ni mkutano wa kawaida. Kila mmoja anafuatilia matukio kwa makini. Hii warsha imeandaliwa hapa jijini Nairobi ili kutoa mafunzo kwa wazazi na wahudumu wa nyumbani kuhusu huduma ya kwanza. Penina Ndegwa ni mmoja wa wale wanaohudhuria kikao hiki. I saw it fit to have my nanny get the same training because she's the one who spends most of the time with my child. And actually, especially from now 6 months, the moment they start feeding, you're worried about choking. So in case that happens, how is she going to manage your child and your baby? Just them knowing how to take care of that emergency give me some sort of peace of mind as a parent. And I also know that my baby is safe. 20. Anthony Murunga ni mshauri wa huduma ya kwanza katika shirika la St. John Ambulance. When we are dealing with babies, infants and all the emergencies involved, that would include choking, that would include foreign objects in the body, that would include conditions that would affect children like asthmatic attack. Those are all the emergencies that we deal with when looking at pediatric first aid. It's very important to even pass the knowledge to your children, to your spouse, and even to anyone taking care of you, the nannies and all that. Wazazi wengi hujifunza kuhusu ulezi kutoka kwa jamii na jamaa pale wanapowapata watoto. Lakini ujuzi wa huduma ya kwanza waibuka kuwa muhimu katika karne hii ya 21. It's everything, even your perfume. Babies, if you look at how toddlers and infants really behave, they want to see anything beautiful, like it's a colorful perfume. They want to see, taste, smell it. They can drink it. That's poison. There's fire in the house. We're using all those. It could just be an electric kettle. Sometimes iron boxes. You're using an iron box, and before you know it, the baby has touched and she has. So everything basically at home is a potential hazard. Mafunzo hapa yanajumuisha aina za huduma za kwanza ambazo zinapaswa kuzingatiwa panapotokea ajali, kama kusakamwa na chakula au kitu chochote ambacho huathiri kupumua. We say choking is obstruction of the airway with a foreign substance, and we also have mild choking and severe choking. Mild choking is the one that occurs due to things like rice, because it is just a grain of rice that would cause obstruction. It would occur when mothers are doing their breastfeeding, and then the severe or the complete blockage would be caused by things like toys for the kids, when they swallow a coin, when they swallow food like maybe a chunk of
ugali gets stuck on the throat. Mojawapo wa dalili za kusakamwa kwa mtoto ni pamoja na uso kugeuka na kuwa mwekundu. Mtoto pia huwa na ugumu kupaza sauti anapolia pamoja na kupumua. Endapo mtoto wako ana dalili hizi, Murunga anashauri Turn the baby upside down, support their airway, and when they're in that position at the back of the between the shoulder blades at the back, we give up to 5 back blows. And as you're doing that, you observe the mouth to see if the obstruction is clear. If the obstruction is clear and it is at the mouth, you can use your small finger and do the sweep so that you remove the object. Mtoto anapokosa kuonyesha dalili za kupumua, anashauriwa kulegeza kichwa chake. Use one hand and one finger, you open the airway, then look towards the chest to see if the child is breathing. So you get close to the infant and check for breathing. I'm looking towards the chest to see the rise and fall of the chest. And if there is rise and fall of the chest, breathing would, definitely it's an indicator that breathing is present. Kwa kawaida mambo ya malezi huachiwa akina mama katika jamii nyingi za Afrika, lakini kwake Dennis Wakaba mafunzo haya ni muhimu. Today I decided to come this training. Of course, after coercion, I took the extra step to come to this first aid training. Because people like us are parents. Sometimes we are left with kids. Sometimes we go with kids to, take them to play. Vile wazazi wanashauriwa kuwa na visanduku vya huduma ya kwanza, yani first aid kit. One of the most important items that is there in a first aid kit, we have what we call the thermometer. The thermometer is very good because for kids it helps you to measure their body temperature whenever they're having conditions like fever. Kuzaa si kazi. Kazi ni malezi. Ipo haja kutambua kwamba kama mzazi au na watu wazima, watoto hututegemea sisi mbali na kuiga matendo yetu. Mwanao au wajirani anapopatwa na ajali na kukutazamia kwa msaada, basi ni vyema ujue la kufanya. Na kuwa na ujuzi japo mdogo waweza kumwokoa mtoto. Gloria Milimu, KTN News. Ama kweli mtazamaji, ni mafunzo kemkem hapo kutoka Gloria Milimu, natumai umejifunza mawili matatu. Naibu Rais William Ruto amewataka wakazi wa kaunti za Embu, Tharaka Nithi na Meru kumpuzilia mbali kinara wa ODM Raila Odinga ambaye kwa mara nyingine tena amemtaja kama mradi wa